Comedian Mulamwah ameamua tena kumshambulia Ringtone Apoko. Mambo vipi? Karibuni tena, hapa ni Swift Media. Mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK. Ni follow katika Instagram, Facebook, Twitter @Majoka MJK. Now, inaonekana kwamba comedian Mulamwah hajachoka kumshambulia Ringtone. Hii ni baada ya Willy Paul kuomba msamaha hapo jana. Katika video tayari nimesha kuwekea. Willy Paul alimuomba msamaha Ringtone na akamtakia kila laheri na aweze kupona haraka iwezekanavyo. Lakini Mulamwah siku chache baada ya Ringtone kupigwa na rungu, Mulamwah alikuja akashare video akimcheka sana Ringtone. Lakini baada ya hapo jana, unafahamu tulikuwa kule Kibera Law Court kwa ajili ya kesi ya Ringtone, ambayo kila kitu tumesha kuwekea hapa, video zote. Lakini Mulamwah yeye alichokifanya, alishare post katika official Facebook yake na kuandika maybe hata Ringtone alirogwa kichwa juu yeye pia anapenda kugonga vichwa vya habari. Sasa Mulamwah nadhani hapa alitengeneza kitu kama comedy hivi, alijaribu kuchekesha watu, at the same time akawa anamshambulia Ringtone, kwa sababu kwenye comments za hii post watu walikuwa kicheka sana, na wengine kama vile Alano akisema maybe Ringtone ni hapana, hiyo ni ya matusi. Stinch anasema usifanye ni mcall ni kushtaki, lakini siwezi mcall juu akona Ringtone Apoko. Jemo anasema ama Ringtone hiyo ring iko kwa jina yake, ni yangu, ndiyo maana sijawahi kuwa engaged. Okay. Mwingine anasema kijana naona Mombasa imeanza kukupea kiburi. Mwingine anasema Ringtone alipigwa na rungu yenye imetengenezwa na mti aina ya hardwood. Merus can call it mutero. Hiyo mti huzikwa chini ya mchanga 1 week kabla haijachongwa. Ikitoka hapo ni chuma. Okay, sijajua hilo. Mwingine anasema anaitwa Terry, anasema na mbona yeye akaenda kotini na vyombo vya habari hazijawahi mshtaki. Vyombo vya habari hazijawahi. Okay, sawa. Caroline Kangogo, jamani, akasema alafu uende uchomeshati Ringtone akikupiga comeback. Okay. Mwingine anasema because this doesn't concern me, let me send my deep condolences to the family of Goliath for Lucy. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, kutokana na hii post yake Ringtone, Mulamwah, unaichukuliaje kutokana na Ringtone alivyogongwa? Jamani, hebu niambieni hapo kwenye sehemu ya comments, lakini hakikisha kwamba una subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.